Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari pendiri Bank UM Badan Formatur Universitas Mandailing Abu Salim Est. bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi KUM S3 MEP Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Lektor Telekonferensi untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UM Universitas Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 4 Oktober tahun 2245 Masehi. Materi KUM S3 MEP Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Lektor Telekonferensi Eksistensi Kajian Strategis Jangka Panjang KSJP 20 tahun Jurusan Hukum Kenegaraan HTN Hukum Tata Negara dan HAN Hukum Administrasi Negara. Orang pendidikan Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Universitas Mandailing sebagai penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa jurusan Hukum Kenegaraan, HTN Hukum Tata Negara, dan HAN Hukum Administrasi Negara. Program pendidikan Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar GBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikro Gen di sepanjang masa nomor 2829 September tahun 2204 Masehi. 4th of month October of year 2245. Materials of public lecture of Upton Saturday of all time with electronic teleconference. Existence of the long-term strategic studies of 20 years of the Department of State Law, State Management Law, and State Administration Law. The program of Doctoral Education of Law Science. The Faculty of Law of MU, Mandailing University, as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master, and dissertation for the students of the Department of State Law, State Management Law, and State Administration Law. The program of Doctoral Education of Law Science, the Faculty of Law of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 2829, of month September of year 2245. 11 Oktober tahun 2245 Masehi. Materi KUM S3 MEP Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Lektor Telekonferensi Eksistensi Kajian Strategis Jangka Panjang KSJP 20 tahun Jurusan Hukum Ekonomi. Program Pendidikan Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Universitas Mandailing sebagai penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi. Program Pendidikan Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikro Gen Biologi sepanjang masa nomor 2829 bulan September tahun 2245 Masehi. 11th of month October of year 2245. Materials of public lecture of Upton Saturday of all time with electronic teleconference. Existence of the long-term strategic studies of 20 years, part of economics law, the program of Doctoral Education of Law Science, the Faculty of Law of MU, Mandailing University, as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master, and dissertation for the students of the Department of Economics Law, the program of Doctoral Education of Law Science, the Faculty of Law of MU, Mandailing University,
contained in the margin of his analysis of biological genetic microbe of time number 1829 of month September of year 2245. Aku Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri Bapor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirrahmanirrahim.